Okay. And if you got any more question, then also today I will discuss. Yeah, last time you mentioned Chidakash. Mm-hmm. Nobody raised a question at the time, but I think if we have enough time to discuss that. Yes, we discuss on Chidakas, as you say. Yeah. So first we discuss some mudras we used that day, Mm, and then we discuss Chidakash. Okay. yeah. Okay. And then they do not understand the Antar Kumbak. Kumbak, they understand Kumbak, but Antar Kumbak and Baya Kumbak, they may not remember. Okay. Let me talk on these. Okay, we can start. At least one person is in. So, Amisha is here. so 성영 선생님. Hello. I think she need to unmute her. Okay. Mm-hmm. In these days, weather change is so fast. Mm-hmm. Temperature is getting warmer and warmer. And now I think you have short sleeve. You wear short sleeve. Yeah. Yeah, temperature is varying a lot, and this time we have to be very careful for our health. Mm-hmm. This time there are so many bacteria and virus grows very fast, so we should be very careful in these days. Mm-hmm. In India, we have a lot of fasting during these days. So we control our food, we control our lot of activities so that we can make ourselves more pure and less contaminated. Yeah. I don't know why my internet condition is not good. Sometimes on, sometimes off. So let's start. I think two attendees are there now. Yeah. So for starting, let's have three Om chanting together. So all of you sit in a comfortable posture. Mihi, please translate. Can you listen me, Mihi? My internet condition is not good. Uh-huh. So just translate. I will speak slow. Sit in any comfortable meditative posture. 편안한 명상 자세로 앉으세요. Head and spine in a straight line. 척추와 머리는 똑바로 펴니다. And eyes gently closed. 눈은 천천히 감으시고요. Watch yourself from all around. 자신의 몸을 천천히 돌아봅니다. Make yourself still and calm. 자신의 몸이 고요해지고 침착해지면서 고정됩니다. Now focus on your breath. Bring your awareness to eyebrow center. Visualize there a divine candle flame. 신성한 불꽃이 있다는 것을 시각화합니다. We will chant
3 Om all together. 옴 챈팅 3번 하겠습니다. 함께 Take deep breath in. 깊게 숨을 들이마시고요. Now rub your palms and place your palms over your eyes. 손을 부비시고 눈 위에 얹습니다. And hands down. 손 내리시고요. Welcome all of you for today's discussion session. 오늘 토론 시간에 들어오신 것 환영합니다. I know you have many questions. Many of you little hesitate in asking. So first of all, I want to make you feel free to ask whatever comes in your mind. 여러분들 많은 질문이 있을 것으로 생각이 들어요. 망설이지 마시고 편안한 마음으로 질문해 주시기 바랍니다. As much as you question, you can make this discussion that much valuable to both of us. 질문이 많으면 많을수록 이 세션이 아주 가치 있는 시간으로 채워질 것입니다. In last morning meditation, Jongsung-woo raised some question. That time we had very short time, but today I am going to discuss in detail. 지난번 아침 수련 시간에 정성우 선생님이 질문을 많이 했는데요. 시간이 좀 모자라서 아쉬웠습니다. 오늘 충분히 시간을 가지고 이야기를 나누도록 하겠습니다. As I remember, he was worried first thing that there are lot many mudras in the practice and he little confused with it. 지난번에 정성우 선생님이 무드라 수련이 많다 보니까 많은 혼란이 좀 있었던 것 같습니다. The first thing is that I replied that time also, don't worry about the Sanskrit terminologies. Don't very afraid from it. 지난번에도 말씀드렸다시피 산스크리트 용어에 조금 어려운 감이 있지만 그 용어가 어렵다고 해서 너무 두려워할 필요는 없습니다. If you remember it, then it is easy, just like a language, like Korean language, like English language, just like a language, the word has just a meaning. So don't worry about it. 그냥 한국말이나 인도말이나 어떤 언어를 붙였을 때 그 언어가 품는 그 뜻이 있습니다. 그래서 언어에 너무 그렇게 두려움을 가지실 필요는 없는 것 같습니다. Mudra is a physical gesture. 무드라는 그 육체적인 표현입니다. 동작입니다. Just like you are doing asana and make your body in a certain position, certain gesture. Similarly, mudra is also a gesture of some physical body and some visualization, with some visualization. 음. 우리가 왜 그 뭔가를 표현하고자 할 때 우리가 몸을 사용을 하듯이 무드라도 역시 마찬가지로 우리 몸의 표현, 제스처이고 또 거기에다가 하나가 더 덧붙여진다면 시각화가 들어간다는 것입니다. 우리 몸의 동작과 시각화. 이것을 합친 것이 무드라입니다. So the difference between asana and mudra is also a gesture similar to asana, but it has some visualization, a feeling of prana. 오케이. 아사나와 무드라를 비교를 해 보신다면 둘 다 똑같은 몸의 동작이지만 무드라는 프라나가 들어가는 시각화가 포함된다는 것입니다.
So when you tilt head your back, it is also a mudra. When you tilt your head down, it is also a mudra. So just like the different name of asana, similarly different name of mudras. 오케이. 머리를 뒤로 제낄 때도 무드라가 되고 머리를 앞으로 숙일 때도 무드라가 됩니다. 그 각각의 어 무드라가 Different mudra have a different name, just like asana. 그 아사나 동작이 각각의 이름을 가지고 있듯이 무드라도 역시 마찬가지로 각각의 동작에 따라서 다른 무드라 이름이 있는 것입니다. And once you remember the name of mudra, it is easy to you. Maximum 25 mudras are there written in the Gherand Samhita. Rest all Hatha Yoga books, less name of mudra. In 25 Gherand, 무드라스? in Gherand Samhita. 그런 오케이. 그 무드라 이름에 맞추어서 그 무드라의 그 이름이 품고 있는 의미를 일단 우리가 이해를 한다면 무드라는 굉장히 쉽게 느껴질 것입니다. 게란다 상히타 그 경전에 보면 25가지 무드라가 있습니다. 25 무드라스? Yeah, 오케이. and this is maximum. 이게 And all other books, some books have 5 mudras, some has 10 mudras, some has 12 mudras. So not many mudras. 다른 경전에도 무드라가 있는데 게란다 상히타에서 25가지가 있는데 그게 최고로 많은 무드라가 경전에 등장하는 거고요. 다른 각각의 경전에도 뭐 5가지 혹은 10가지 등등의 몇 가지 무드라가 포함이 되어 있다고 합니다. Yes, in tantric literature we have many. So, 딴트라에서는 많은 무드라가 있습니다. but in a common yoga practices, we need to remember hardly 15 mudras, not more than that. 음. 그러니까 그 딴트라에는 많은 그 무드라가 등장을 하지만 보통 우리 요가에서는 그렇게 많은 무드라가 들어가지는 않습니다. 약 한 50개 정도? So 15 mudras you can 여 remember 열 very quickly. I'm sorry. 50개가 아니고 15개 무드라. I'm sorry. 15 무드라. Yeah, 1 5, 15, not Yeah. many, just 15 mudras. If you 15개. remember these 15 mudras, it is enough. 음. It comes all. So now 15개 무드라 정도이면은 충분하다고 하십니다. So now let's simple mudras we are talking about. When you tilt your head back, we say it as a akashi mudra. 오케이. 머리를 뒤로 제낄 때는 아카시 무드라라고 합니다. Akash means the sky. 아카시는 하늘을 뜻하지요. So when you tilt your head towards the sky, looking at the sky, so it's the akashi mudra. 머리를 뒤로 제껴서 우리가 시선이 하늘을 향할 때 그때 무드라는 아카시 무드라입니다. You know this is a jalandhar bandha when you tilt your head down. 머리를 숙일 때는 잘난다라 반다가 되죠. So this is simple. Means just on tilting your head, it's backward akashi, forward jalandhar. 그러니까 머리를 뒤로 제낄 때는 아카시 무드라, 앞으로 숙일 때는 잘난다라 반다 이렇게 됩니다. So simple, it's nothing difficult. Now, the second thing is the khechiri, the tongue, twisting the tongue and keep the tip of the tongue near the soft palate. 캣자리 무드라는 혀에 관한 것입니다. 혀 끝이 입 천장의 부드러운 부분, 그러니까 혀가 목 안쪽에 그 부드러운 입 천장 쪽에 붙이는 것입니다. 캣자리 무드라. So, and Shambhavi mudra, when you look at the above in the eyebrow center, so your eyeball comes to look at the eyebrow center, it is Shambhavi mudra. 눈 동자가 양미간에 가도록 이렇게 향하도록 하는 게 샴바비 무드라가 됩니다. And Moolband, you know, when we pull our perineum, or in ladies, when we pull the cervix upwards, then it is the Moolbandha. 물라반다는 아주 학문 쪽이죠. 여성들로 말하자면. 네.
And Udyan Bandh, you all know, when we pull our navel back to the spine. 배꼽을 등 뒤쪽으로 확 이렇게 수축시킬 때는 우디아나 반다, 배꼽 반다가 되는 것입니다. Now, these are the simple bandhas and mudras. We make certain combinations of this. 음, 조금 전에 이제 말씀드린 게 가장 단순한 반다와 무드라이고요. 그 외에는 이 반다와 무드라를 조합시킨 것입니다. 이 반다, 저 무드라 이런 식으로 조합을 각각 한 것입니다. So, we do this combination in two states of kumbhak. 그러니까 요 반다와 무드라를 합친 거에다가 꼼박을 넣습니다. 또. What is kumbhak now? You all know. Kumbhak, when we retain our breath, we hold our breath. 꼼박은 호흡을 멈추는 것입니다. So when we exhale completely and hold the breath, then it is called Bhaya Kumbhak. 우리가 숨을 내쉬면서 멈췄을 때, 호흡을 중지했을 때는 바야 꼼박이라고 합니다. And when we inhale and hold the breath, then it is called Antar Kumbhak. 우리가 숨을 들이마시면서 숨을 꼭 참으면서 호흡을 중지했을 때 안따르 꼼박이 되어 있습니다. That's all you remember. In this, we make lot of permutation and combinations. 이것만 우리가 제대로 기억을 하고 이해를 하신다면 그 외에는 이것저것 조합을 한 것에 불과한 것입니다. So sometimes when we inhale and hold, that is Antar Kumbhak. In Antar Kumbhak, we do Mool Bandha, we do Udyan Bandha, Jalandhar Bandha, and sometime these mudras we do when we Bhaya Kumbhak, exhale and hold. 우리가 암따르 꼼박을 한 상태에서 오디아나 반다, 잘란다라 반다, 몰라 반다를 할 수도 있고 그러고 나서 바야 꼼박을 할 수가 있는 것입니다. For example, in Mahabandha, what we do? We exhale fully and Jalandhar Bandh, Udyan Bandh, and Mool Bandh. In Mahabandh, we do all three. 마하반다에서는 숨을 들이마신 채로 고개를 숙이면서 잘란다라 반다, 오디아나 반다, 몰라 반다 이 세 가지 반다를 다 하는 것입니다. 그래서 마하반다입니다. But in Mahamudra, we do opposite. What we do, inhale fully and Mool Bandha, Udyan Bandha and Akashi Mudra. This is 마하무드라는 마하반다와는 반대입니다. 마하무드라는 숨을 충분히 들이마신 다음에 아래에서부터 물라반다, Udyana 오디아나 Bandha and 반다, 잘란다라 반다 이런 No, 식으로 하면서 Akashi. 아카시 Akashi. 아카시 무드라를 하는 것입니다. A simple change. What you do in Mahabandha is exhale and hold. It is a Bhaya Kumbhak. And in Mahamudra, it is the Antar Kumbhak. Inhale and hold. So, in different practices, we take the permutation and combination of these 4-5 mudras. 그러니까 마하무드라에서는 숨을 충분히 들이마시고 안따르 꼼박을 하면서 반다를 하는 것입니다. 그래서 복잡해 보이지만 이 몇 가지 단순한 반다와 무드라를 이렇게 저렇게 조합을 한 것이 여러 가지가 나오는 것입니다. So many different books, they try to make some permutation and combination in the practices. 많은 책들에서 여러 가지가 나오지만 그 책에 서술한 것도 전부 다 이런 식으로 이것저것 조합을 한 것입니다. So don't think this is correct or that is correct. Don't worry about that. 그러니까 이게 맞나 저게 맞나 너무 걱정은 안 하셔도 될 것 같습니다. They try to make by different permutation and combinations, your prana should go high.
from the Muladhar to your Sahasrar. 그러니까 이런저런 조합을 하면서 우리의 그 불안화가 물라다라에서 정수리까지 충분히 흐를 수 있도록 하는 것입니다. So, when you follow some instructions, then please forget what is written in the book. There are many permutation and combination, many, more than 100, more than 100 combinations. Only on, if I talk on Ujjayi Pranayam, in Ujjayi Pranayam and Mudras, more than 100 permutation and combinations. 오케이. 그러니까 그 우리가 수련을 할 때 전혀 내가 뭘 했는지 그런 거는 걱정을 할 필요가 없습니다. 왜냐하면은 책들마다 이러저러하게 100가지 이상 되는 이런 조합들이 그 수련 방식이 있기 때문에 그거는 걱정을 안 하셔도 될 것 같습니다. Sorry. I'm sorry. Excuse. Mhm. Okay. So, I give one reference. There is a book named Siddha Siddhanta Padyati. You not remember the name. I just want to give the reference. This book has 130 permutations and combinations only with the Ujjayi breathing and the mudras. 130. 오케이. 예를 들어서 시단타 뭐 어떤 Padyati. 그런 책이 있는데 그 Hmm. 책에는 우짜이 브리딩만 가지고도 130가지 수련법이 있다고 합니다. So, uh, you have to follow the instructions. You know the mudra, you know the breathing. Just follow the instructions. You will enjoy the practice. 그러니까 이렇게 많은 그 방법들이 있음에도 불구하고 우리가 어떤 수련을 했을 때는 지도자의 지시에 따라서 호흡을 하고 무드라를 하고 하시면은 되는 것입니다. But still, if you have any query on any mudra, please ask me, raise your hand, ask me, or you can write down, and we discuss what the problem. But don't worry about permutations and combinations. This can be many. This can be many. 그러니까 질문이 있거나 뭐 무드라에 대해서 어떤 질문이라도 주저하지 마시고 해 주시기 바랍니다. Now, the second question I got today is about you want to know about Chidakash. 두 번째 질문은 치다가시입니다. So, what is Chidakash? That day I used the term Chidakash. 자, 그날 제가 치다가시를 설명을 떠올렸는데요. 궁금하실 So, 겁니다. 네. this Sanskrit term made up of the word Chid Akash. Two word is there. 아, Akash means the space, sky, the space. 치다가시는 두 가지 말이 조합이 된 겁니다. 칫하고 아카시 두 가지가 섞여 있는 말입니다. And Chit means the consciousness. 치트는 의식을 말합니다. So, the space of consciousness. 그래서 이것은 그 공간에 대한 의식을 말합니다. 공에 대한 And, 의식. Mhm. And we believe from our Vishuddhi chakra to the head, this whole area is the space of the consciousness. So this area is known as the Chidakash. 그래서 이제 우리 그 비슈디 차크라 있는 그 비슈디에서부터 머리 정수리 끝까지 전체는 그 의식을 품는 공간이라고 합니다. 그래서 그 부분을 치타카시라고 합니다. You may ask, is there any other Akash also? You may ask. 아마 여러분께서 질문이 생길 수가 있는데요. 치타카시 말고 다른 어떤 공간이 있을까요? Yes, there is more Akash. From Vishuddhi to Naval, Manipur, there is a Akash known as Hirdaya Akash. 오케이.
예, 맞습니다. 다른 아카시가 있습니다. 비슈티에서부터 배꼽까지 마니푸라 차크라까지 있는데 거기가 흐리데 아카시, Yes, 흐리, Hirdayakash. Very 흐리데 nice. 아카시라고 합니다. Hirday means heart. Hridaya is 흐리데아는 heart. 흐리데아는 심장을 말합니다. And the Akash means space, space of heart. 이때는 아카시는 당연히 스페이스를 말하는 거니까 이때는 심장의 공간이라고 여기시면 되겠습니다. And we believe that heart is the center of this space. 음, 이 흐르데아 가시에서는 심장이 중심이 되는 것입니다. Similarly, one more Akash is there. That is from the navel to the Muladhar. 또 비슷하게 다른 아카시가 있는데 이때는 배꼽에서부터 항문까지입니다. That Akash is known as Dahra Kasha. Dahra Kash. 이 부분은 다하라카시라고 합니다. Dahara Kasha, Dahara. Dahara means um, your what you say, your ego, your existence, where your uh, where your identity is, where your ego is. Ego is not negative term. Ego here, the self-existence meaning. 음, So where your I-ness, your identification, that is called dhara. 음, 오케이. 이때 다하라는 그 에고를 말한다든지 아니면 존재 혹은 자신의 그 정체성. 예를 들어서 우리가 그 나라고 할 때 I라고 하는데 Hmm. Iness를 의미하는 게 다하라입니다. Hmm. So if you say here is the knowledge, wisdom, here 어, is the emotion, and here is the self-existence, I-ness. 오케이. 그래서 우리 그 목에서부터 머리 부분은 지혜의 공간, 그리고 가슴에서 배꼽까지의 공간은 감정의 공간, 이모션의 공간, 그리고 배꼽에서부터 항문까지는 자존의 공간, 아이네스. 그러니까 Mhm. 자기 존재의 공간, 정체성의 공간이라고 할 수가 있겠습니다. 이때 So, 에고라고 한 거는 나쁜 의미의 에고는 아닙니다. 자신을 말하는 것입니다. so we believe that the lowest space, the lower space, we say Dharakash, is somehow made up of uh, your desires, uh, mm, your deep layers of your insecurity, your desires, and your satisfaction, insatisfaction. So that is somehow is in the Dharakash, in the Muladhar, Swadhisthana chakra. 오케이. 그래서 우리가 그 지금 몰라다라 차크라하고 스와디스탄 차크라하고 두 차크라 공간이 가장 낮은 공간인데 이때는 다라카샤는 즉 말하는 그 공간이 다라카샤라고 하는데 욕망이라든지 우리의 깊은 보호 본능이라든지 그 본능적인 어떤 그 욕구, 만족의 공간이 됩니다. And here in the middle space, known as the Hirdayakash, this is the emotions and our functional part of our body. 음, 우리 중간에 있는 비슈디에서부터 마니푸라 차크라까지는 감정을 말하는 거고요. 흐르다야가시라고 하고 우리의 감성이라든지 어떤 그 몸의 기능에 관한 것이 이 안에 다 들어 있습니다. And the upper part is the thought, knowledge, or wisdom. That is the upper part of the head, Chidakash. 제일 위쪽에 목에서부터 머리까지는 치다가샤라고 하고요. 이때는 생각, 지식 혹은 지혜의 공간이라고 알려져 있습니다. Now I give you a very interesting factor, the relation between Akasha and the Mudra. 아주 흥미로운 것은요. 아카샤하고
would you and say mudra. one more? 응? Mudra and mudra. 아카샤하고 무드라의 관계에 대해서 흥미로운 것을 말씀드리고자 합니다. So when we do Jalandhar Bandh, so what we do, this is Jalandhar Bandha. So what we do is we lock this Akasha, 음, Chidakash. We lock the Chidakash by the Jalandhar Bandha. This is locked. 우리가 잘난다라 반다라 했을 때는 치다까샤 부분을 잠그는 것입니다. 목 부분을 잠그기 때문에 윗부분을 잠그는 것입니다. And when we do Udyan Bandha, when you pull the navel back to the spine, the Udyan Bandh, we lock the Hridayakasha. 우디아나 반다를 했을 때는 흐리데야 까샤를 잠그는 것입니다. 중간 부분을 잠그는 것입니다. And when we do the Mool Bandha, what we do when we pull the perineum upward and lock the Mool Bandha, actually we are locking the Dharakasha. 음, 물라 반다를 했을 때는 다라 까샤를 잠그는 것입니다. Now when we do the three bandh, all three bandhas together in a Mahabandha, we lock all the Akasha. 음, 우리가 마하반다를 하면서 이 세 가지 반다를 다 동시에 했을 때는 이 세 가지 공간을 다 잠그는 것입니다. So now you slowly understand how we use the term Akash and the Mudra. 이제 천천히 조금씩 이해가 되시나요? 아카시와 무드라의 관계. One more interesting factor I want to disclose today, reveal to you. 한 가지만 더 흥미로운 것은요. You have heard about the Granthi. Maybe some of you heard about the Chakra and Granthi. Granthi is something, three Granthis are there you heard in the Hatha Yoga books. Granthi. 그란티라는 말을 들어보신 적이 아마 있을 것입니다. 그란티나 뭐 차크라나 세 가지 그란티, three 그란티에 대해서도 하타 요가 책에서 아마 들어보신 적이 있을 겁니다. These three Grantha are nothing, just these three Akasha. 이 세 가지 그란티는 이 세 가지 아카샤와 관련이 있습니다. So in Upanishad, the same thing is called Akasha, and in the Hatha Yoga text, same thing is known as the Granthi. 오케이. Same. 오케이. 우파니샤드에서는 이렇게 말하는데요. in Upanishad they say Granthi, Akasha. 아카샤. 이렇게 우파니샤드에서는 이 세 가지 공간을 아카샤라고 이야기를 하고요. 또 다른 책에서는 그란티라고 합니다. Are they So two are the same? same synonym. 오케이. So this Granthi, which we say the Chidakash, this Granthi is known as Rudra Granthi. Rudra Granthi. 치다까 Internet is not working. Yeah, can you please repeat what you said, please? Oh, it sounds your internet is really not working properly. But well, when she come back, until I explain you in English, try to understand in English. This area, which is known as Chidakash, which has knowledge, wisdom, which has the thoughts. This whole area from the Vishuddhi to the Sahasrar is known as the Chidakasha or the Rudra Granthi. 오케이. 목 부분에서 머리 끝까지 치다까샤라고 하고 또는 다른 이름으로 루드라 그란티라고도 합니다. Good. Now from Vishuddhi to Manipur, this area we already seen it is Hridaya Kasha. It is known in the Hatha Yoga as a Vishnu Granthi. Vishnu Granthi. 오케이. 중간 부분에 우리가 비슈디 차크라에서부터 배꼽까지를 흐리다야 까시라고 했는데
다른 이름으로는 비슈누 그란티라고 합니다. And the function of Vishnu Granthi is the functions, dynamism, 음, that is the metabolism of our body, the emotions, emotional works, 음. 이 비슈누 그란티 혹은 흐리다야 가시어의 역할은 몸의 신진대사라든지 감정의 그 작동이라든지 이런 역동적인 기능을 하는 것입니다. and the lower space, Dahrakasha, which is from navel to perineum. Dahrakasha is known as Brahma Granthi. 아, 제일 낮은 곳에 위치한 다라카샤는 배꼽에서부터 항문까지인데 이때는 브라마 그란티라고 합니다. And it is related to our desire, our self esteem, or our self identity. 음, 이 부분에서는 우리의 욕망이라든지 자기 만족이라든지 본능적인 뭐 보호 본능이라든지 이런 것들이 해당이 되는 것입니다. Now, one more door I want to reveal one by one. Like when you peel the onion, you get the knowledge. I am also peeling the onion. 음, 여러분들이 한 가지씩 알아가듯이 저도 여러분들한테 어, opinion? Onion, you 아니, know. 오케이. 양파 껍질을 하나씩 벗겨나가는 것과 같습니다. Okay, so like that, I am peeling the onion. It is a phrase actually. In India, we say peeling the onion. 그래서 Okay. 하나씩 지혜를 알아가는 것이 양파 껍질을 하나씩 벗기는 거와 같다고 인도 사람들이 말을 한답니다. Now, this lower space, which is known as Dharakasha or Brahma Granthi, that is the area of tamas guna. 아, 자, 다하라카샤 혹은 브라마 그란티라고 하는 제일 낮은 이 공간을 what you say? I'm sorry. Tamas guna, attribute of tamas. 예, 다마스코나라고 합니다. And this middle space, which is we know a Vishnu Granthi, or you said Hridaya Kasha, that is the Rajas guna, attribute of Rajas. 예. 중간 부분 비슈누 그란티라고도 하고 흐리다야 가샤라고도 하는데 이때는 라자스코나의 공간입니다. And from Vishuddhi to Sasrar, we say Sattva guna, Sattva attribute, which is also known as Chidakasha or Rudra Granthi. 음, 목에서부터 머리까지 치다가샤라고도 하고 Sattva guna. 사뚜아구나. Now, I don't tell more things, otherwise, it is too much for you. But if you have any questions, feel free, ask many questions. As many questions you ask, you will understand that much. 제가 더 많이 하면 여러분이 헷갈릴 수 있으니까 이만큼 하고요. 여러분이 많이 물으면 물을수록 자신의 그 지식이 확실해질 것입니다. 이해가 더 빠를 것입니다. So, I want to say one more thing. If you have any question, I would like to answer first. Otherwise, I want to make an announcement to you today. 질문이 또 있으시면 제가 받을 거고요. 질문이 없으시다면 제가 한 가지를 여러분들에게 말씀드리고자 합니다. 질문이 Yes, 있으신가요? please unmute and ask question. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 설명합니다. 아까 저기 마하반다 설명에서 네. 선생님이 아까 해석을 해주실 때 숨을 마시고 반다를 한다고 했는데 아마 내쉬고 반다가 아닌가 싶은데 한번 확인 좀 부탁드릴까요? 오케이. Explanation 마하반다 about 마하반다 again. Yeah, you want to explain me about Mahabandha again? Okay. Look, you make a table
if I have a board, I can show you some table. Maybe next time I come with board, I will explain. Yeah. Remember, this side Mahaband, this side Mahamudra. Okay? Now you remember. This is Mahamudra, this is Mahabanda. Okay? 마반다 exhale, exhale. Mahabanda is exhale and hold the breath. That is called Baya Kumbhak. So, Mahabandha, Baya Kumbhak. Remember, Mahabandha, Baya Kumbhak. And Mahamudra, Antar Kumbhak. Opposite. Mahamudra, Antar Kumbhak. This you will remember. First difference. Okay. Mahabandha, Baya Kumbhak. Mahamudra, Antar Kumbhak. Right? Yeah. No confusion? Yeah, Good. yeah. Okay. In Mahamudra, Akashi, head is tilted back. And Mahabandha, Jalandhar, head is down. So Mahabandha, head down. Mahamudra, head up. Remember? Mahamudra inhale, after inhale, Mahabandha after exhale. Exhale. Yeah. Okay, good. So two basic difference. One is Mahabandha, exhale. And head 내쉬고, down. And head down. 내쉬면서 고개 숙이고요. And Mahamudra, inhale. And head up. Okay? Inhale, Antar Kumbhak. Simple. And the rest means Mool Bandha in both of them. Same. Mool Bandha, same. You do Mool Bandha in both of them. Okay. Let me ask to 정성우 in Korean. Oh, okay. 정성우 선생님. Yeah. 선생님 이제 이해가 되셨습니까? 마하무드라를 하실 때는 안따르 꼼박을 하시고요. 안따르 꼼박이라는 건 공기를 들이마시는 거잖아요. 예. 네, 공기를 들이마시면서 반다 세 가지를 다 하시는 거고, 마하반다는요, 마하무드라하고는 반대로 바야 꼼박을 해야 되는 겁니다. 예, 숨을 내쉬고. 그렇죠. 숨을 내쉬면서 잘난다라 반다를 하거든요. 네네. 네. 그러면 물라반다 아까 설명하실 때는 뭐라고 하셨는지 제가 약간 이해가 아까 마지막에 물라반다 전에 뭐라고 하셨는지 얘기를. 말이 좀 잘 안 들리는데 선생님 제가 제가 지금 좀 더 크게 들으려고 블루투스. 여보세요? 네네네. 네네. 좀 크게 들으려고 블루투스를 켜놨는데. 네. 물라반다 아까 설명하실 때 마지막에 뭐라고 하셨는지 제가 영어로 지금 이해가 안 됐는데. 물라반다는 선생님 우리가 배운 대로 예. 항문을 조이거나 여성들은 이제 질 부분을 이렇게 조이잖아요. 예. 조는 건 아까 아는데 아까 뭐라고 특별히 얘기를 하신 부분이 없습니까? 아까 제가 그 부분에 대해서는 따로 제가 기억하는 바는 없는데요. 예. 알겠습니다. 일단 오케이. 어느 정도 이해가 되었습니다. 오케이. 아까 제가 네. 라제쉬 교수님이 엑세일 반다 할 때 엑세일 하고 이렇게 했는데 아까 숨을 마시고 설명을 해주시더라고요. 그래서 제가 재차 한번 드렸습니다. 그랬구나. 아까 저기 제가 제가 이렇게 분명히 이게 체크를 하면서 메모를 해가면서 하거든요. 저도 이게 실수를 하면 안 되니까. 예. 예. 제가 한번 그래서 혹시 한번 설명을 또 확인차 한번 물어봤습니다. 아까 반다에 대해서. 네. 그러면 이해가 다 되셨나요? 네. 또 오늘 설명 들으면서 또 다시 이렇게 한번 또 들어보면 더 정확하게 또 이해 잘 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 맞습니다, 선생님. 오케이. Is it Now he anything? understood well. He understood and it's everything? Yeah. But one thing more, Johnson, who I want to explain you that don't worry about these permutation and combination. As I just told you,
in Siddha Siddhanta Paddhati, in this book, with Ujjayi breathing, 130 permutation and combinations are there. 선생님 어떤 방식으로 하고 어떻게 조합을 하는지 거기에 대해서 너무 걱정을 하지 말라고 하시는데 한 번 더 그 이야기를 강조하시거든요. 왜냐하면 어떤 책에 보면은 우짜이 브리딩에만 해도 130가지 방법을 이야기를 하니까 이런저런 조합들이 굉장히 많아요. 그래서 네네. 예, 그거는 너무 걱정을 안 해도 된다고 합니다. So it is just only two you heard about Mahamudra and Mahabandha, only two combinations of breathing and Kumbhak and the Mudra, only two combinations. But there are more than 100 combinations. 오늘 마하무드라 마하반다를 들으셨는데 굉장히 많은 조합들이 있다고 합니다. 예, Okay, now 알겠습니다. would you tell us your announcement? Yeah, I want to announce you all that on the 30th of this month, the 30 March, I want to make a program in Kimcheon. No, 안동. Sorry, 안동, Andong, 경상. in Andong. And this is very important program for me because the Indian ambassador is coming with the team. So this is very, very important for me and our team here. So I request you all that please come as a helping me and promoting me to work here. If Indian embassy and the government of this place, 경상북도. Gyeongsang-Pukto province governor, happy with me in this program, then we will get established easily. Okay. So please help and come as a volunteer and help me on the 30th of this March. What time is it? I'll see the time. 11 a.m. I heard. Yeah, 11. Yeah, 11 a.m. in the Okay. morning. 지금 교수님이 간곡하게 도움을 청하시는 게 뭐냐니까 3월 30날 인도 대사님이 그 경북 안동에 그 신도청사에 오셔가지고 경북 도지사님하고 미팅을 하시는데요. 그 미팅을 할 때 교수님이 도청사 바로 앞에 그 새마을 광장이 있는데 거기에서 요가 BTS 명상 요가를 그 데몬스트레이션 하실 거거든요. 그때 선생님들이 오셔가지고 자원봉사를 좀 해주십사라고 간곡하게 부탁을 하십니다. 이 프로그램을 통해서 인도 대사와 경북도지사님이 BTS 명상 요가에 대해서 좀 더 많은 호응을 해주시고 또 이거를 해서 교수님이 이 한국에서 이루시고자 하는 일들을 쉽게 풀어나갈 수 있기 때문에 굉장히 이 모임이 중요하다고 하십니다. 꼭 좀 도와주시기를 바랍니다. 네. Yeah, so if you all come and if more people come, then it will be really very helpful for me. And if the government support us, then we can do much better. So I believe you all are my team and we all can do the best. 예, 그 만일에 이제 그 도지사님, 인도 대사님이야 물론 자국 그 구루지가 오셔서 하는 거니까 뭐 좋아하시겠지만 경북도지사님이 우리 하는 일에 호응을 해주시고 또 이렇게 서포트를 해주신다면은 굉장히 큰 도움이 될 것인데 지금 선생님들이 여기 계신 선생님들은 전부 다 우리 한 팀이니까 부디 좀 자원봉사로 참여를 해주시기를 간곡히 좀 부탁을 드립니다. 교수님한테는 굉장히 중요한 날이기 때문에 여러분들이 좀 도와주시기를 간곡히 부탁드립니다. So I also want to request Mr. Lee and Mihi, you also, that if you can give in Kakao team
whole program if you can provide in Korean language Yeah. so that everybody should know our full program, then maybe other people also convenient to know this. 오케이. 그래서 저한테 하고 이 대표님한테도 이 그 일정에 대해서 한국말로 된 일정을 선생님들한테 좀 제공을 하라고 이야기를 하셔서 제가 그러면은 우리 단톡방하고 올리겠습니다. 보시고 그렇게 긴 시간을 요하는 거는 아니고요. 예. And the last thing I want to say, I am just telling you just like a friend. I'm not pushing you. It is just my humble love with you. If you support me, I can stay long time here. So it's just friendly request to you. 지금 제가 아주 여러분들한테 뭐 강요를 한다든지 뭐 힘들게 하려고 이 말을 하는 건 아니고요. 우리가 다 같은 요가의 길을 걷는 친구로서 제가 소박한 마음으로 또 사랑의 마음으로 여러분들에게 도움을 청합니다. 여러분들이 도와주시면은 제가 한국에 조금 더 오래 머물 수가 있고요. 예, 그렇습니다. 좀 많은 도움으로 제가 조금 더 한국에 오래 머물 수 있기를 바랍니다. Okay, so many thank you for attending this session, question answer session. Next time, I again request please come with many questions, many queries. Please ask me questions. I want to also start one more day for question answer or the yoga philosophy discussions. If you together want more queries, then I can do twice in a week also. 다음에 또 이런 Q&A 시간에 질문을 많이 가지고 오시기를 당부드리고요. 또 지금은 주 1회를 하지만 주 2회, twice a week 정도로 하루를 더 늘리려고 준비를 하고 있습니다. 처음에 한 3번 정도 하려고 했는데 그건 조금 지금은 어려울 것 같고 일주일에 두 번 Q&A 세션, 필로소피 함께 공부를 하려고 합니다. Actually, I tell you, when I came here in Korea, I had a dream 8 years before that if I could teach you Bhagavad Gita and Upanishad, Yoga Sutra, but unfortunately, I couldn't get this in Hong Kong Digital Theakyo. But now I am free. I can teach. If you want, if you wish, if you have questioned me, if you give me chance, I would really love to teach these subjects. 예, 제가 8년 전에 한국에 왔을 때는 제게 꿈이 있었습니다. 한국 친구들에게 바가바드 기타나 요가수트라나 뭐 우파니샤드나 이런 여러 가지 인도 철학 경전에 대해서 제가 충분히 강의를 하면서 알리려고 마음을 먹었는데 원디 대학교에서는 전혀 제게 그런 기회가 없었습니다. 선생님들도 기억하시지만 하타 요가 1, 2, 3 그거 티칭하고 말았잖아요. 그래서 솔직히 말하면 I sent email to the president. 제가 총장님한테 인도 철학은 인도 교수님한테 듣게 해주세요 하고 이메일 보냈었어요. 근데 그거 안 먹히더라고요. Yeah, I was never a teacher of Hatha Yoga, actually. I was the teacher of Raja 저는 Yoga. 하타 요가 선생님이 아닙니다. I was always the teacher of Raja Yoga. So I want, if you give me a chance to talk on Raja Yoga, that is Yoga Sutra, Upanishad, Bhagavad Gita, might be I can teach much better. 저는 하타 요가 선생님이 아니고 라자 요가 선생님입니다. 그래서 여러분들이 저한테 이런 인도 철학 라자 요가를 가르칠 수 있는 기회를 주신다면 제가 좋겠습니다. So we start with the questions. So if you raise some good questions, then slowly I will come to the Raja Yoga and deeper philosophy, some good meditation from Raja Yoga. So let's come with the more questions. If you have many questions, then I change twice a week and slowly I can explain you the Raja Yoga.
근데 이제 이 시작은 여러분 쌤들께서 질문을 해 주셔야만 하겠습니다. 질문으로 시작을 해서 라자 요가가 어떻다는 거, 그다음에 이제 철학적으로 요가 철학은 어떻다는 거, 그러다가 이제 점점 명상에 대해서 깊이 있게 다루어지고요. 그러다 보면은 지금 일주일에 한 번 하는 거를 일주일에 2번을 하고 그러면서 점차 요가에 대해서 깊이 있게 우리가 알아가는 시간이 늘어나게 될 것입니다. Thank you so much. 감사합니다. 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 쌤들 Thank 질문 you so much. 없으신 거 맞죠? 저기 대바 선생님 그 음소거를 예, 네, 선생님, 네, 네, 선생님. 제 그 카메라가 보이시나요? 선생님 카메라는 안 보여요. 비디오 제가 시작하는 고기를 없애버리시면. 네, 보통 제가 화상 회의를 해봤는데 이상하게 네. 지금 화면에 잘 뜨지 않아서 일단은 네. 지금 엄소고까지는 창에 그러니까 지금 그냥 이렇게 구두로만 인사를 드릴게요. 선생님 반갑습니다. 네, 배미향 반갑습니다. 대바 선생님. 네네. 네. 선생님 어디시죠? 네, 대구고요. 네네네. 가까운데. 네, He is in 대구에서 대구. 네, He's in 바디 대구. 밸런스 요가 앤 필라테스 지금 학원을 운영하고 있고요. 그래서 네. 용강대에서 졸업을 했었고 라제쉬 교수님을 많이 존경했었어요. Okay. She used to be your student in WDU, and Wow. she adores you a lot. Thank you. Nice to meet you. She's running her own center in Daegu. Good. Oh, in Daegu. Okay. I'm planning to come Daegu someday. So I will visit you. 라제시 교수님 친구분이 영남대학교 교수님이 있어요. 네, 가끔씩 대구를 가셔요. 네, 오시면은 예, 제가 대접해드리겠습니다. 좋은 차로. Okay, Guruji, when you visit Daegu to visit your friend, you also not give a chance to her to serve you and good tea, some nice Thank you. talk. Thank you. Thank you. 저는 수요일 날 그러니까 네. 어제죠. 안 때나 어제 첫 명상을 들었는데 네. 어쨌든 이 명상이라는 거는 어떤 명상이든 너무 좋은 것 같아요. 그러니까 몸의 공간이라든지 마음의 공간을 너무 만들어서 하루가 이 명상으로 시작하는 게 사실은 너무너무 행복했었고 저 나름대로 셀프로 명상을 가끔씩은 하는데 이 윗바사나를 주로 좀 했었거든요. 그래서 교수님은 앞으로 명상이 계속 지금 호흡으로 하고 여러 가지 명상법이 있잖아요. 네. 그럼 앞으로도 또 이렇게 무드라도 들어가고 호흡도 들어가고 뭐 나중에는 윗바사나까지 들어가시는지 어떻게 계속 명상을 들어가실지 그게 가장 궁금하긴 해요. Okay, she is very happy to start her day with a meditation. Okay, great. And she feels the space of body and space of her mind. And sometimes she is doing self-meditation, and mostly she is doing vipassana meditation. And now you teach us breathing exercises and mudras. And what is your aim of meditation mostly? My aim of meditation is you feel the supreme reality. Oh, I'm sorry. I misunderstood her. What she was saying was, what is your main focus to meditation? I mean, she is doing her meditation as vipassana meditation, and what is your meditation?
my meditation is again, I want to get liberate from all the bondages, all the Maya. So that liberation, that salvation, Okay. that our soul get realized, that is the main aim. And via mudra, asana, bandha, and all the meditation, the aim is the same. 오케이. 교수님은 네. 구루지는 네. 그 명상의 목적을 혹은 네. 명상에 가장 주안점을 두는 게 그 우리의 그 여러 가지 반드지가 있잖아요. 그 속박이라든지 네네. 집착이라든지 네. 이런 거에서 벗어나서 진정한 자유를 얻는 거고 영혼의 깨달음을 얻게 하는 거. 그게 뭐 이런 무드라나 뭐 반다나 네. 이런 여러 가지 호흡법 통해서 그 길을 가기 위해서 추구를 하신다고 합니다. 네. Yes, but one more thing that I want you to do this with the connection with the nature. When you connect with your nature, then by this inner connection, you can grow your consciousness, expand your consciousness to infinite. 교수님이 지금 여기서 권하고 싶은 거는요. 우리가 자연하고 교감을 해야 된답니다. 자연하고 네. 교감을 통해서 우리 내면의 의식이 조금씩 확장이 됐을 때 우리가 진보를 이룰 수 있다고 하십니다. 네. 선생님 저기 나중에 연락처 하나 주세요. 교수님. 네네, 알겠습니다. 네. 감사합니다. 네. Thank you. 감사합니다. 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 So see you on the next Wednesday. All of you. Thank you. 다음 수요일 날 Thank you. 모두 다 봬요, 쌤들. 그, 감사합니다. 감사합니다. Bye bye. bye-bye. 노미애 쌤, 서경자 쌤, 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 수고하셨습니다.